sharp. Unfortunately, this morning we had one or two challenges that do not allow us to be time. Kindly take our apologies in order to take your time to granted. Now, our fellow Ugandans, I would ordinarily not be addressing this issue because many of us already know this is meant to raise us, to take our important time that would have addressed our fathering our struggle, and to cast doubt in our credibility and our trust, and of course to affect our public image. However, I'm coming out to address this because I know that baseless as it is, if it's constantly heard without being addressed, there's a possibility that it will maybe be able to fool our Galico supporters. So here we are. I will address this statement in two languages. First in English and also in Uganda. Thereafter, we shall entertain some questions. Let me begin by giving a background. In 1999, when Dr. Kizza Besigye published a letter criticizing the Museveni regime, his life changed immediately and forever. He was arraigned before the military court-martial for apparently airing his views in a wrong forum. In October of the year 2000, he announced that he would run for president in the 2001 general election. Now, if the letter had brought him problems, the declaration that he would challenge President Museveni in an election turned him into the #1 enemy of Museveni and all state institutions in Uganda. This has been the case for the last 20 years. And he was forced to run away into exile, where he spent 4 years. In 2005, when he returned to Uganda to participate in the 2006 election, as soon as the campaign started, he was quickly arrested and charged with treason and rape. In charging him with treason, the regime claimed that he had links with the PRA rebels. They also claimed that he was connected to Joseph Kony and the Lord's Resistance Army. Regarding the rape case, the regime claimed that in 1997, 9 years earlier, he had raped a daughter of a deceased colleague, Ewan Joanita Chawali Chakwa. Years later, High Court Judge John Bosco Katutsi dismissed the rape charges as contemptible and as a clear case of persecution by the regime. It should be remembered that that rape case was prosecuted by the current chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Yabaka Mamujeni. General Kaihura and the present Uganda Revenue Authority Commissioner General, Mr. Musingu Zirujochi, played a critical role in that case. On 16 November 2005, Dr. Besigye and his co-accused persons were taken to the High Court for bail applications. As the hearing was proceeding, armed security men dressed in black raided the court. They surrounded the building and the holding cells in which the successful bail applicants were waiting to be released. As a result of this action, the bail papers could not be processed. The army men, infamously known as the Black Mamba, entered the offices at court and interrupted the processing of the bail. The accused were returned to jail. The army spokesperson at that time, Major Felix Kulaije, told the nation that the Black Mambas had been deployed to rearrest the suspects in case they had been granted bail by the High Court, in order to ensure that they face new charges that had been brought against them in the general court-martial. The population reacted with anger to these clearly trumped-up charges and the persecution. The regime responded by banning all public gatherings, rallies, demonstrations related to this trial, etc. Dr. James Nsababuturo, the then Minister of Information, banned all talk shows in the media and banned all media debates on that matter. And yes, he was quoted as stating that the Broadcasting Council would cancel the licenses of any media house that did not take heed of the ban. When Justice John Bosco Katutsi issued
orders against the continued detention and trial of Dr. Besigye and others in the General Court Martial, January Tumwine defied the court. He defied that court order and continued the trial. When the Constitutional Court made further orders against Dr. Besigye's persecution, disguised as prosecution, Museveni vowed to fight the court ruling both legally and politically by appointing what he called cadre judges to the bench. Dr. Besigye would end up being nominated for the 2006 presidential election in jail. Since then, the trials and tribulations of Dr. Besigye, and indeed all those who fought alongside him, have been long and unending. He has since lost count of the numbers that he has been arrested and detained illegally. All of the charges that have been put on him, he has never been convicted with even one. In 2007, his brother Joseph Musasi Zichifefe died under unclear circumstances after spending several years in jail, having been charged with treason and many other charges. Many other Ugandans lost lives in hundreds, if not thousands, as a result of the struggles for freedom and democracy championed by Dr. Kizza Besigye and his fellow strugglers. Indeed, the husband of our deputy president in the National Unity Platform, our deputy president in charge of Northern Uganda, Mr. Roxen Zegriga, has been missing for 20 years now. In February 2006, the state lined up one Mr. Moses Kizige, a member of parliament for Bugabula County and a former presidential advisor, to petition against Dr. Besigye's academic credentials. The petitioner claimed that Dr. Besigye, who was Museveni's qualified personal doctor in the bush, they claimed that he had used another person's marks to join Kitante Senior Secondary School in 1969. When Museveni is fighting his opponents, ladies and gentlemen, he stoops to any level and deploys every tool available for him. Unbelievably, the regime mobilized people from Dr. Besigye's village to come and claim that indeed he had used another person's academic documents 37 years earlier. As usual, the intention of the regime is not that such ridiculous moves will succeed. No. The intention of Museveni is usually to distract his challengers and keep them busy answering very nonsensical questions, to keep them busy in the courts of law, and of course, to embarrass them. Another case in point, ladies and gentlemen, which is related to what is happening now, is that in December 2004, when the Forum for Democratic Change first attempted to register as a political party, the state sponsored some individuals and other parties to ferociously fight against the registration of FDC. Various petitioners claimed that FDC was a rebel group, and they went ahead to challenge its slogan, its name, its symbols as being linked to rebel groups. Years later, a case would be filed in court seeking orders to block FDC from nominating candidates. Fellow Ugandans, I have labored to give this history first and foremost for the benefit of some of our brothers and sisters who were too young to follow these events. Let them know the history of their country. I invite them to read a book by Dr. Olive Kobusinje, known as The Correct Line, and to also read Daniel Karinaki's book, Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution. They will understand the character and the nature of Yoweri Museveni, the man who has ruled over our nation for the last 35 years. Secondly, I'm speaking about this history to pay tribute to Dr. Kizza Besigye and other Ugandans that have led the way and those that have paid the ultimate price fighting against General Museveni and his corrupt regime of national shame. As I've consistently said, ladies and gentlemen, we must never forget the incredible sacrifices made by those that came before us. Thirdly and finally, I am talking about this history to remind the nation that the challenges we have faced ever since I announced the plans to run for president in 2021 are not a new phenomenon. They are in fact a pattern of repression
and suppression against anyone who has dared to rise up against the regime. That is how Museveni fights, like all cowards. Yep. The first attempt of the dictators throughout history is normally to bribe and co-opt their opponents. They rely on intimidation and violence to suppress the voices of dissent against them. If God grants me the opportunity in future, I will give details of how many people the regime has sent to me in a space of 1 week, just after I won the Chadondo East elections, to give me part of the stolen billions in order to silence me. It was after I had made it clear that I was never going to be compromised by them that they changed tactic and deployed full force on me. Aside from the compromise and violence, one of the most compelling tools employed by dictators is the law. Right from the apartheid regime in South Africa, to the Mugabe rule, to Gaddafi, to Omar el-Bashir, to Hosni Mubarak and others, dictators always use the law as an instrument against the opposition. Ever since we started the People Power movement, ladies and gentlemen, the regime has deployed the law in its full force to fight us. In Arua, apart from charging me with possession of machine guns before the military court, guns which later disappeared in thin air, I was charged with treason, annoying the president, and many other ridiculous charges. They even claimed that we had broken a bulletproof car screen with a stone. Later on, I was charged with protesting against the social media tax. I am out on police bond in respect to more than 20 other different incidents. Sometime last year, Uganda Revenue Authority issued me an embarrassingly high tax demand in respect to transactions that I apparently made years back. You will all recall last year, I, together with other leaders of the People Power movement, were sued to the Constitutional Court for operating the People Power movement. The cases against me personally have been numerous. The regime has deployed people to file cases claiming this very land where we stand, where our office is in Kamocha. Another case claiming Magere, where my house is, and other cases claiming Busabala, One Love Beach, etc. Where everybody knows that I've owned these properties for more than 10 years, and no one has ever come up to complain. And until I decided to take on President Museveni, this is when all this starts. But any sane person can understand the motivation. Recently, when we officially launched the National Unity Platform political party, some imposters came up claiming that we took over the leadership of the party illegally. As ridiculous as that sounds, the same people who appeared before the press with forged membership cards went on to file a case without the cards they were brandishing before the press. This time, they claimed that the party previously never issued membership cards. Well, since the matter is before the court, I will not go into its details because that will be sub judice. But you can imagine the lack of shame, ladies and gentlemen. We have concrete evidence of which state operatives have been facilitating these people at the expense of the taxpayer. What gives me hope, however, is that these desperate attempts have failed in the past, and yes, they will fail now. Dictators use tricks to divert opponents, to embarrass them and detract them. Every day you spend in court, the regime uses that time to steal more money and to entrench itself in power further. Having said all this, ladies and gentlemen, let me now use this opportunity to address something which has for the past days been a subject of public debate, and I've highlighted above. Whenever the regime has wanted to deter its opponents, some Ugandans have availed themselves to be used as tools. For Dr. Besigye, it was the Chakwas, the Chiziges, the Gilbert Arinetwes, the Yabakamas, etc. For me, you see them already, and the list is still growing. When I first ran in Chadondo East, you all remember how the regime and its sympathizers did everything to attack my morality. Well, too bad for them, it did not stick, but they have never given up.
Now they are seemingly challenging my credentials and desperately trying to cast doubt and portray me as dishonest. To be clear, ladies and gentlemen, in a functioning democracy, leaders should be put on spot and called to question. No leader should be above scrutiny, and in fact, our struggle is meant to promote a culture of accountability by leaders at all levels. But from the pattern I've explained above, this is no quest for accountability. This is witch hunt. What Museveni has mastered is the art of deploying tools to help him in the witch hunt of his opponents. I've lived most of my life in the camera, in the public eye. There's nothing I've not spoken about publicly, including the question of my age and my academics. Now, in public interest, let me yet again set record straight regarding my academic credentials and my age. Are you ready? 1. I was born on the 12th of February 1982, and that was in Nkozi. My brother Julius Walakira, who's wearing shades on the side, who I follow, same mother, same father, was born on the 23rd of October 1979, according to all his official records. There is no way I would be born on the 12th of February 1980, only 3.5 months after the birth of my elder brother from the man. I started school in 1986 at St. Mary Goretti Nursery School in Kamocha, right behind this building. For P1, I went to City Primary School. It is now called Aria Primary School. It is in Kamocha, right up there. For my P2, and that was in 1987. For my P2, I went to Kanoni Umeya Primary School. Umeya is Uganda Muslims Education Association, and that was in 1988. That is where I learned reciting Islamic prayers, and those have stayed with me all through up to today. That was in 1988. For my P3, I went to Kasaka Primary School in Gomba. That was 1989. For my P4 and P5, I went to Kanoni Catholic School from 1990 up to 1991. For my P6, I went to St. Aloysius Primary School in Bukalaji in 1992. While I was at Bukalaji in P6, my father went and requested Mr. Kato, the headmaster of my former school, Kanoni Catholic School, to allow me register and sit for P7 exams. I therefore spent my third term of P6 in P7. I registered and sat PLE in 1992. My father was advised, and please quote this, my father was advised that in order for my age to match with that of other candidates, including my elder brother Julius Warakira, who was sitting PLE at Bukalaji the same year, he needed to increase my age by 2 years, and that is when my year of birth was altered from 1982 to 1980. Despite sitting PLE without studying P7, I passed very well and went to senior 1. But I would continue with this anomaly in my age throughout my education, both at senior 4, at senior 6, and at university. 9 years ago, in 2011, my late father, J.W. Sentamu, talked about this story in a video recording, which is available. Similarly, 14 years ago, in 2007, my elder brother, Eddie Awe, was interviewed by the New Vision 14 years ago. An extract of this is available. He spoke of how I skipped P7 and sat PLE. The same fact is spoken in previous different interviews by my elder brother, Chairman Nyanzi there, from as far back as 2008. I have done several interviews in which I've spoken about this. Therefore, it was at the point of getting my first passport in the year 2000, in the month of March, that I decided to correct this anomaly in my date of birth to reflect the real
date of birth, which is February 12, 1982. I remember swearing an affidavit to reflect this change, which is what is required at the passport office. That is exactly what was required at the passport office by then. I saw some misguided people claiming that I changed my age at the time when I was going to run for parliament in 2017. No, all my records outside my academic documents since 2000 bear my true year of birth. Regarding the arrangement and spelling error of my names, I swore a statutory declaration in 2017 as required by law and filed this accordingly. It was on this basis that I was nominated to be a member of parliament for Chadondo East constituency. At that time, I also applied for verification of my UNEB results and they were verified. I hope this clarification brings comfort to all those well-intentioned supporters and comrades who might have been worried about these schemes. I have been a law-abiding citizen who values and treasures integrity, my shortcomings here and there notwithstanding. If my legal team deems it fit to undertake any other steps to clarify these issues in light of the most recent jurisprudence, they will do so, and I will inform you friends accordingly. For now, we stand confidently right before the law and any other moral code. The detractors, the haters, as we always say, are going to die in their own movement. Back to my education. Cinema. So when I proceeded to secondary school, I went to St. Maria Goretti Secondary School in Katende for my senior one first term. That was 1993. For senior one second term up to senior 3, I was at Brain Trust Academy in Rubaga. That was 1993 to 1995. For my senior 4, I went to Chitante Hill School, and that is where I did my senior 4, the Uganda Certificate of Education, in 1996. For senior 5, first term, I went to Alliance Advanced School there in Kamocha Market. And that was, for senior 5, second term, I went to Lubiri Secondary School. That was 1997. And unfortunately, that is the time where I lost my mother and I could no longer proceed with Lubiri Secondary School in boarding. So I had to leave. For senior 5, third term, I went to Kololo Senior Secondary School, right there. Still in 1997, I stayed there until I completed my senior 6 in November and December of 1998. I was then admitted to Makerere University for a bachelor's degree in social sciences. I studied for the whole year, majoring in anthropology, political science, and economics. But later, I dropped out of the course because I lacked tuition. I applied for a diploma in music, dance, and drama, still at Makerere University, because I was aiming at getting a government scholarship. I did not have the money. I had started, besides that, I had started picking interest in music and drama. In the year 2000, I was admitted on government sponsorship, on a government scholarship to study music, dance, and drama in Makerere University, and I graduated in 2003. The good thing is that for all my school life, for each of these schools I've mentioned, I studied with well-known people, celebrities, and outstanding people in society. And it is my hope and prayer that those people that I went to school with will come out and confirm the words that I'm saying. As it is well known, ladies and gentlemen, in August of 2016, I decided to go back to school. This time, I wanted to pursue legal studies. I joined the International University of East Africa in Kansanga for my law degree. A few months later, when Cavendish University opened the law school here in Kamocha, I transferred from IUEA because Kamocha was much nearer to my workplace, Firebase, which used to be here.
I also did a short course in leadership for 21st century at Harvard. I'm currently enrolled at the Southern New Hampshire University for further studies. I've had to put both my studies at Cavendish and SNHU on a hold on account of my busy schedule and the ongoing persecution. But God willing and time permitting, I hope to complete those courses at the right time. By this time, I'm sure that the question on everybody's mind is why I was always moving from one school to another. Well, I have told this story many times, but let me repeat it right here. That my life was a hustle. My life was ghetto life. My life was a struggle. And I'm not ashamed of that. That is what made me the man I am today. My father had more than 30 biological children and many other dependents. And this put a lot of pressure on his finances. Actually, apart from the fact that my father considered me very brilliant, one of the reasons why he was desperate to see me skip classes and finish school was to avoid the cost of school fees. That is why it was good for him financially when I skipped classes. My mother too, in my formative years, was not doing so well, and yet she had 10 biological children and other dependents to look after, all by herself. So I found that I had to move from school to school because of school fees problems. Some well-to-do Ugandans may not understand this, but I'm sure the poor people, the ghetto people, understand this kind of life. And I'm a real product of ghetto life. I am proud of this history because my greatest motivation is that. And I want to change the lives of these people because I understand their hustle. Finally, ladies and gentlemen, fighting a dictator is no simple task. You lose friends, you are stabbed in the back, you are persecuted, you are prosecuted, you are slandered, you are maligned, you are embarrassed, you are threatened, you are attacked from every corner. And yes, by every Tom, Dick, and Harry. While you are fighting for the oppressed, the dictator uses the oppressed people to oppress you. While you are still dealing with one thing, the regime brings another. While you conclude one battle, the regime is already manufacturing 10 more battles for you. And if you're not careful, you can easily faint and give up. But you must persevere, brothers and sisters. You must keep your focus. You must not lose your head. You must be tough. You must be solid. You must be ghetto. You must know that out there are millions of people that look up to you, that you must keep confident. These are the lessons that I've learned from Dr. Kizza Besigye, from Nelson Mandela, from Malcolm X, from Martin Luther King. And yes, I hope the ghetto people out there are learning lessons from my experience while I'm still alive. Dictators, ladies and gentlemen, have no shame. Their tools too have no shame. My wife and I have been left in so much wonder, seeing some of the people who are very close to us, people who we helped so much, and yes, those who helped us, turning around to do unbelievable things against us. We sometimes watch in utter shock some of the people who were previously closest to us saying unbelievable things about us. We have come to learn the kind of person we took on, and yes, we've come to learn the kind of responsibility and duty we took on. But I encourage you, comrades, to brace yourselves for even more heartbreaks. That is the cost of fighting for freedom. But you know we shall win, because we have no option but to win. Now, regarding the Electoral Commission, the Uganda National Examination Board, and other state institutions, I'm aware that several lawyers and public individuals have written asking for information regarding the academic papers of President Museveni, his wife, and several other NRM ministers. You have already taken much longer to respond to their request than the time you took to release my academic papers. I am challenging you to release them with the same urgency, since you claim to be acting independently and within the law.
Ugandans want to be sure if indeed President Museveni has the qualifications that he claims to have. That he was born when he claims to have been born. And yes, they want to be sure if he's really a Ugandan. This is a debate that has taken so many years and it needs to be concluded. I thank you, ladies and gentlemen. No Luzungu, around the Now, before I go to Uganda, I want to reassert it that I'm proud to be able to answer the questions why I went to different schools for different terms or different years. And maybe I'll use this opportunity to send out a message to all the people out there, especially the poor, the struggling young men and women who are living in the conditions that I've lived in. Don't be ashamed of yourself. It is okay. It is okay to hustle. Many of you cannot afford school fees. I was driving past Kololo SS, my former school, in exam time, and I saw young boys and girls, the same life that I used to live, exam time, but they are locked outside the gate because they did not pay school fees. It's not that they don't want to school, they wouldn't have gone to school if they get money. Many of us had to jump the fence to go to school. Many of us would go into an exam room an hour later. Many of us missed our favorite exams because we did not pay school fees at the right time. So when I see people laughing at the circumstances under which I personally failed to do some exams or failed to pass other exams, you cannot understand it. It is only who feels it that knows it. This is a message to you, ghetto youth. Don't give up, man. Don't give up. You're facing that, but it's preparing you for the future. It is preparing you for a time like this one. If I didn't go through that, I would not be as hard as I am today. So take heart. You are doing the right thing. Don't give up. Just make sure you study. Make sure you get that qualification under whatever circumstances. You are going to need it. I've said it before and I say it again that the world is not looking for a man who can explain why he did not do something. The world is looking for a man that did something, no matter how you did it. So, if you see anybody doubting you, anybody trying to beat you down, point at me as an example. Katika ngende mu Luganda. Ndogere? All the ghetto youth, you are the super youth. All the ghetto youth, this one for you. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo anamazo betondera naye njagala okuddamu betondera olw'okubalimbisa ebbanga eddene ennyo bwe basebo ne bannyabo. Waliwo okutaataaganyizibwa kwe tufunye ku makya kwesijagendamu naye mukkiriza okwetonda kwaffe okubalwisa basebo ne bannyabo obudde bwamwe tutwalira ddala ng'ekikulu. Era mu mbeera emu muzikirize mbategeeze nti oba oliawo sandivuddeyo kwogera ku nsonga eno kuba ffenna tumanyi bino ebiboozi babireese kutaataaganya revolution yaffe nakugezaako kutusala sipiidi naye kubanga era mmanyi nti waliyo bannaffe eyo abayinza okubanga emitima gyabwe gibenyise oba nga beeraliikiridde olw'ebyo. Dr. Besigye yawandiikira ekiwandiiko ekyali kikolokota gavumenti ya President Museveni. Ekyo n'ekiwandiiko kyatukyusa obulamu bwe embagirawo era ne kibukyusa olubeerera. Amangu n'embiro baamutwalirawo mu kkooti y'amagye ne bamuteekako omusango nti ayogedde ensonga ku platform oba mu mpuliziganya etaali ntuufu. Mu mwezi gw'Oktoba omwaka ogw'2000 bwe yalangirira nti agenda kwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga, twali tulowooza nti oba oliawo ekiwandiiko kyafulumya kyamuleetera ebizibu, naye ate kino kyamuleetera nnyo ebizibu kubanga okuva ku olwo yafuukira ddala omulabe wa President Museveni n'ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga obungi. Mu mwaka gwa 2001
nga wakayita emyezi mitono nnyo ng'okulonda kuwedde Dr. Besigye baamukwata era ne bamusaako omusango gw'okulya mu nsolo kwe. Gavumenti yagamba nti yali akolagana n'abayeekera ab'e DRC oba Democratic Republic of Congo. Olwali okuteebwa okwewerera n'okutiisibwatiisibwa okwali kuteekeddwa ku bulamu bwe kwali kungi, yalina okudduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse egyo yamala emyaka 4. Mu mwaka gwa 2025 bwe yakomawo mu Uganda okwesimbawo mu 2026, kampeyini zaali zakatandika ne bamukwatirawo ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsolo kwe ne bamusaako n'omusango ogw'okwata omukazi. Baali bamusaako omusango ogw'okulyamu olukwe, bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba PRA era ne bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba KONI. Ku nsonga z'okukwata omukazi, gavumenti yagamba nti mu mwaka gwa 1997 emyaka 9 egyali gyayise, bagamba nti Dr. Besigye yali akutte muwala w'omu ku mikwano gye gwe bayitanga Joanita Kyakuwa. Wayitawo emyaka mingi, ekooti enkulu erekulemberwa omulamuzi John Bosco Katutsi yagoba omusango guno era neeraga nti byonna bye baali bamutaddeko byali byabukuusa, byali byakugezaako kumukolokota nakumulima mpindi wabeka. Kinajjukirwa nti musango ogwo gwe bateeka ku Dr. Besigye ogw'okwata omukazi eyali amwozesa kati yakulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Abakama Mujenyi. Jeno Kayihura yali nnyo musango ogwo, n'olwaleero Commissioner General akulira ekitongole ekisolooza emisolo Mwami Musinguzi Lujoti nabo bazanya paati y'amaanyi mu muzannyo ogwo gwe baali basibye ku Dr. Besigye. Nga 16 omwezi gw'Okumu omwaka 2025 Dr. Besigye ne banne bwe baali basibiddwako emisango egyo baatwalibwa mu kkooti enkulu okweyimirirwa. Omusango gwali gukyagenda mu maaso, abasirikale bamukwata mundu abaali tebali mu uniform naye nga bambadde ebyambalo ebiddugavu balumbagana kooti ne bagyetooloola era ne bawamba n'ebwe obusenge obwali bukwatibwamu abasibe abaali balindiridde okweyimirirwa. Era oluvannyuma lwa byonna okweyimirirwa kwalemesebwa kubanga abasirikale bayingira mu ofiisi zonna ne bazikyankalanya abo baali bayita ba Black Mamba, era abasibe bamaliriza nga baziddwayo mukomera. Omwogezi w'amagye mu kiseera ekyo Major Felix Kulayije yagamba eggwanga nti aba Black Mamba baali bateekeddwa ku kooti basobole okukwata abo abasibe singa baba bateereddwa, basobole okugulwako emisango emirala mu kooti ey'amagye. Bannayuganda banyiiga ne balaga obutali bumativu ne basitula amaloboozi gaabwe, era gavumenti kyeyaddamu kwali kuwera nkuŋŋaana, kuwera kwekalakaasa na kuwera byonna byonna byali byogerwa ku muzannyo ogwo ku musango ogwo. Mwami James Nsaababutuulo nga yali minisita w'ebyempuliziganya mu biseera ebyo yawera okwogera ku rediyo ku musango ogwo, era n'alabula nti rediyo oba TV oba empuliziganya yonna eneesangibwa nga eyogera ku nsonga eyo yali egenda kugibwako layisinsi yaayo. Omulamuzi John Bosco Katutsi bwe yawa okulagira kwa kooti ng'alagira balekeraawo okugulako emisango oba okukozesa Dr. Besigye mu kooti y'amagye, General Eric Mwine yazimula ekiragiro kya kooti ekyo. Ekooti etaputa ssemateeka bwe yayongera nayo n'esala omusango ogwo n'eragira Dr. Besigye balekeraawo okumuwozesa mu kooti ez'amagye. President Museveni yavaayo n'abeera nga bagenda okulwanyisa okusala kwa kooti okwo ng'akozesa amateeka ng'akozesa n'ebyobufuzi, era yagamba nti agenda kulonda abalamuzi abakolagana ne NRM bwe babeera ku ntebe y'abalamuzi mu kiseera ekyo. Era nga bwe mwalaba Dr. Besigye bamaliriza nga bamunominatinze okwesimbawo kuba pulezidenti mu mwaka gwa 2026 naye nga bamunominatinze ali mu kkomera. Okuva ku olwo bassebo ne bannyabo okubonaabona kwa Dr. Besigye ne banne bwe baali balwanirira eddembe tekwakoma, kwagenda mu maaso paka olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero emisango mingi nnyo egimusindiddwa egimuteekeddwako, tasobola kujjukira mirundi gyakwatibwa, misango mingi egimuteekeddwako naye tewali n'ogumu gwali gumusinze.
mu mwaka gwa 2007 muganda we gwe bayita Musaasizi Kifeefe yafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo mukomera kumala ebbanga eddene. Bangi ku baganda baffe abalwaniridde eddembe babonyebonye nnyo, batulugunyiziddwa n'abalala bafudde. Era naffe wano tujjukira mwami w'omu ku mumyuka wa President wa National Unity Platform, omwami Roxanne Zedriga, bawa deputy waffe Lina Zedriga, naye yabuzibwawo era kati emyaka 20 taddangamu kulabika. Mu mwezi ogwokubiri mu mwaka 2006 gavumenti yaleeta omwami gwe bayita Kizige Moses. Ono yali mubaka wa parliament wa Bugabula County era nga yali mu w'amagezi wa president. Oyo bamuleeta n'ateeka omusango ku Dr. Besigye n'agamba nti Dr. Besigye ono nga yali omusawo wa President Museveni mu nsiko, naye baleeta omuntu n'agamba nti ebipapula kwe yayingirira essomero lya Kittante Secondary School mu mwaka gwa 1969 byali bifo. Ekyo nno kikulage nti Museveni bw'aba asazeewo okulwanyisa omuntu ageeyambula buli kitiibwa kyonna n'obuntu bulamu bwonna abweyambula basebulanya. Kyewuunyisa nti nno gavumenti yagenda ne mu kyalo kya Dr. Besigye n'enfunayo abannakyalo ne bajja bawe obujulizi bagambe nti ddala Dr. Besigye yali teyasoma era ebipapula byali yakozesa emyaka 37 egyali giyise nti byali bifo. Naye nga bulijjo gavumenti ya Museveni ebintu bino byonna byereeta tekiri nti eba eyagala omusango gukusinge, nedda baba bagala kuswazaswaza, baba bagala kumalira budde mu kooti, baba bagala kuteeka kubuusabuusa mu bantu, abantu bakutunulire nga babuusabuusa obwesimbu bwo. Ensonga endala gye njagadde okwogerako ekwatagana ku mbeera gye tuli mu kuyitamu olwaleero ye mu Desemba wa 2024. Mujjukira nti nno omulundi ekibiina kya FDC oba Forum for Democratic Change bwe bagezaako okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi, abantu bangi nnyo bawaagibwa gavumenti ne bajja ne bagenda mu kooti ne bawakanya okwewandiisa kwa FDC ng'ekibiina nga bagamba FDC kibiina kyabayeekera. Baleeta ensonga nga basimbye ku kabonero ka FDC ku mibala gyayo ne ku bintu ebirala ebyali mu FDC. Era oluvannyuma lwa byonna mujjukira nti omusango gwateekebwayo nga bagezaako okulemesa FDC okunominatinga bakandidate. Bannayuganda bannange, nfubye okutottola bino byonna ebyafaayo okusookera ddala nga njagala baganda baffe abato mu myaka abaali abato ennyo bino ebintu nga bibeerawo basobole okumanya ekibadde kigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Njagala bamanye ebyafaayo by'ensi yaabwe, naye era njagala bamanye nawawe tuli basebo ne banyabo. Njagala okubasaba abasobola mugende musome akatabo ka Dr. Olive Kobusinge ke bayita The Correct Line, oba musome akatabo ka Daniel Kalinachi ke bayita Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution. Mujja kutegeera Museveni yaani bwe tuli kulwanagana naye. Mujja kutegeera omuyeekera eyawamba ensi yaffe oluvannyuma lw'okukulembera olutalo lwatirimbula bamaama baffe ne bataata baffe. Olunaku lwaleero nga tufugira ku mudumu gwa mundu mujja kumutegeera bulungi. Kiba kirungi nnyo ne tutegeera omuntu gwe tudiringa naye, kijja tuyamba nnyo naffe okumanya siteepu ze tulina okuteekenga. Ekyokubiri, njogera ku bino ebintu okussa ekitiibwa mu abo abatusookawo nga Dr. Besigye ne banne abaakulembera mu lutabaalo luno naffe ne batuwalo okumanya nti Museveni alwanyisibwa. Ate Museveni naffe tulina okukakasa abanaddako si kulwanyisibwa bulwanyisibwa, naye Museveni awangulibwa. Ekyokusatu era ekisembayo, njogera ku byafaayo bino nga njagala baganda baffe bonna bonna bamanye nti nno okusoomozebwa nze ng'omuntu kwe mbadde mpitamu okuva olunaku lwe nayatula nti ngenda kwesimbawo mu 2021 si bipya. Bino byonna byonna bw'oba obigenderedde kabadde kagenderere kagezaako kutunafuya, kugezaako kubuzaabuza, kugezaako ekifaananyi kyaffe okukikubamu ebituli.
era nga bwe kibadde eri buli muntu agezezaako okugyayo omutwe n'ayagala okuwakanya effugabbi erya Museveni. Njagala mumanye tibadikiteta babeera batiitiizi. Museveni mutiitiizi, naabo bakozesa batiitiizi kuba amazima gazitowa nnyo era tebasobola geetikka. Kyova olaba beekweka mu bulimba nakutiisatiisa. Bannakyemalira bonna kyebasooka okukola oba ogendedde mu byafaayo n'otunula, basooka kugezaako kuwanguzi oba kusikiriza abo ababawakanya batateko, naye ekigaana ng'olubajjayo eryanyi lyonna. Era Mukama bw'anaaba ampadde obudde n'obusobozi mu biseera eby'omu maaso, nja kuvaayo ate mbatotolere bantu bameka na mirundi emeka gavumenti ya Museveni gyesobodde okuntuukirira oba gye yafuba okuntuukirira, baali bakyasobola okuntuukirira nga bagezaako nange okumpa ku ezo zi biliyoni ze babbye ku bawi b'omusolo, bagezeeko okundongowaza nange okunteeka ku sayidi yaabwe. Naye bamala kulaba nti tekisoboka, bamala kulaba nti nze sigulirirwa, awo ne basalawo bajjeyo eryanyi lyonna lyonna, ne basalawo banaabe ensonyi zonna zonna. Naye ng'ojje ku ekyo baganda bange, njagala mmanye nti bannakyemalira ekyokulwanyisa oba wiponi gye basinga okukozesa ate ekyennaku ge mateeka. Ng'oggyeko okugulirira, ng'oggyeko okutiisatiisa, bakozesa amateeka nga ttuuli yaabwe obanga ekyokukozesa. Kuviira ddala mu bazungu nga bafuga omwana w'omuddugavu n'effugabbi mu apartheid South Africa paka ku ba Bashir, ba Hosni Mubarak, ba Gaddafi n'abalala, bakozesa tteeka nga weapon ey'okunyigiriza bannaabwe. Okuva lwe twalangirira nti tutandise People Power Movement, gavumenti ya Uganda efubye okukozesa amateeka mu ngeri enkyamu ogezaako okutulemesa. Mu Arua mujjukira ng'oggyeko ekyokunteekako omusango ogw'okulya mu nsulukwe, baagamba nti bansanze ne zimashini gaani 2 mu luumu yange, newankubadde zaamala ne zigula ng'empewo. Banteekako omusango nze wamu ne bannange nti twakuwa emmotoka etayitamu masasi, naye nti ffe twagikasukira ejjinja n'eyatika. Twakwata ejjinja limu abantu 30 n'omusobyo, ne twasa emmotoka eyo, yenjogera ya Museveni ne banne. Oluvannyuma lwa byonna banteekako omusango ogw'okuwakanya omusolo ku intaneti. Era olunaku lwaleero ntambulira ku zi police bondi ku misango egisukka 20. Omwaka oguwedde ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyandeetera biiru ennene gye sirabanga nako, ne baŋŋamba nti bateebereza nti nali nkola sente nnyingi nnyo naye ate nali siwa musolo gumala. Mujja kujjukira nti omwaka oguwedde era nze wamu ne bakulembeze bannange omuli Mukulu Joel Ssenyonyi n'abalala bwe tubadde tukulembera ekisinde kya People Power, baatutwala mu kooti ne batukulako omusango ogw'okubeera nga tukulembera ekisinde kye bayita People Power. Mu bannamawulire mukijjukira ekyo. Emisango egiteekeddwa ku nze ng'omuntu mingi nnyo. Bataddeyo abantu ne bateekako emisango nga batandikira mu kugamba nti ettaka lya wano ekamota okuyimiridde olwaleero nti tulina mu bukyamu, ne bagamba ne baleeta omusango nti amaka gange Magere ndiwo mu bukyamu, ne baleeta n'omusango nti Busaabala gyenyina biiki nayo ndiwo mu bukyamu. Buli omu akimanyi nti bino ebintu mbadde nabyo emyaka egisukka 10, naye ekyo tekiganye gavumenti wakati mu buswavu bwayo okuvaayo n'ereeta ebintu ebisesa byebyo. Naye era mumanyi nti byonna biriwo kubanga nakigamba ate nga sikizaayo nti ngenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula Museveni mu mwaka 2021. Juzi wano bwe twavaayo ne tulangirira ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina ky'obufuzi, abantu abamu baavaayo ne bagamba nti twalondebwa okulembera kino ekibiina mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Newankubadde kiswaza nnyo ng'era bwe kibulikika, abantu be bamu baali ku press conference nga balina membership card ze baafuujinga, byonna mubiina ku kamera, nga ne bagamba nti bagenda kuloopa mu kooti. Naye ate kyewuunyisa nti bwe bagenze mu kooti okuloopa omusango,
ate zi membership card ze bagambye nti balina tebaziwaddeyo era ne bagamba nti ekibiina mu kiseera ekyo kyali tekigaba membership card era tebabawa membership card. Eno ensonga eringeri gyeri mu kooti sigenda gyogerako nnyo kubanga ekyo kooti tekikkiriza kwogera ku musango nnyo guli mu kooti. Naye ndowooza mulaba obuswavu bwa President Museveni ne banne bakola nabo. Tulina obukakafu nti ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe be bali emabega w'abano abantu be babateekamu ssente ez'omuwi w'omusolo okugezaako okulwanyisa abo abagezaako okulwanirira bannayuganda. Naye kituwa essuubi baganda bange nti ebintu bino byonna byonna tebyakasooka okolebwa. Bino ebintu byonna byonna bize tebimalako era mbakakasa nti ku mulundi guno tebigenda kumalako. Ebyo byonna nga maze obyogera baganda bange, ebyo byonna nga tumaze obyogera, njagala otwala guno omukisa ate okwogera ku nsonga ebadde mu mawulire ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna lyonna eriyise. Byogeddeko waggulu nti buli gavumenti bwebeyagadde okulwanyisa abo abagivuganya wabaddengawo bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi babadde bannaffe, abalala badde ku bantu abatumanyi, abalala bannayuganda ababeereeyo naye nga bo tebibakwatako ne baba balimba kasi ababaka babadde. Dr. Besigye bakozesa bakyakuwa, bakozesa bakizige, bakozesa bagiribati alinaitwe, bakozesa byabakama n'abalala bangi. Kunze muze mubalaba be bakozesa era nga abalala nabo bakyajja. Naye njagala obbakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe, ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bawangula buli kabaadi ke muleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyaddondo mujjukira bangi nnyo bagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebitudu, naye kyabakola bubi nti tebamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange, nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino poze nakyo okiteeka mu butongole nti bannange mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulemberwa obulungi, abakulembeze balina okuteekebwa okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini buli mukulembeze alina okukubibwamu tooki, buli mukulembeze alina okubuulirizibwako. Naye ngera bwe nze mbannyonnyola bw'ogoberera bino ebya Museveni, kuno si kubuuliriza. Kuno kugezaako kunafuya, kuno kugezaako kulima mpindi ku mabega. Obulamu bwange bwonna nga mmwe bannanga abasinga abamanyi, obulamu bwange obusinga mbuliivinze mu maaso gammwe nga mundaba, mbuliivinze mu kamera. Tewali kintu kyonna kyonna kikwata ku nze kyesoogeddeeko mu lwatu, obutali mulundi gumu, ekitali mirundi ebiri, ekitali mirundi esatu. Naye olwa okusaba kw'abangi n'olw'okwagala nyongera ate kikube mu tooki, nyongere mbiteeke mu musana, nsazeewo olwaleero nateera mbeeyo mbiteekewo straight. Era ensonga ze zino wammanga. Ensonga esooka, nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982. Banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira, ng'ono gwe nzirako, nga maama y'omu ne taata y'omu, bamuzaala nga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde weewandiko byonna byonna ebiri official ebibiri. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogwokubiri 1980, ng'ate omuntu gwenzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So omukazi tasobola kufuna lubuto mu myezi infact 3 n'ekitundu. Tasobola kuzaala leero ne wayitawo emyezi 3 n'ekitundu n'azaala omwana omulala.
natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Era essomero lyabeeranga mu Kifumbira wali ne kati liri awo mabega wa kino ekizimbe, era musobola okiraba n'abasebo ne banyabo. Nasoma P2 nasoma P1 ku City Primary School, kati baliyita Alia Primary School, liri awo Kamwokya waggulu. Era P1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Yumeya Primary School mu 1988. Eyo no gye nayigira n'okusoma essaala z'Abasiraamu. Temusanga ne mumpita Omusiraamu, nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba mu 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School mu 1990. Eyo no nasomerayo kuva mu 9 paka mu 91. P4 ne P5. P6 nagisomera St. Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992. Eyo no gye nali ng'asoma bulungi. Kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato. Namusaba mu ssomero gye nali mbadde gye nasomera P5 e Kanoni Catholic School. Namusaba anzikirize endigesitalinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako taamu 2, taamu yasembayo nagimala nasoma P7 era nentula ebigezo mu mwaka gumu ogwo gwa 1992. Nempita nengenda mu senior 1. Tata wange yaweebwa amagezi nga ali mu naye okutambula n'ekyo paka ku senior 4, naye okutambula n'ekyo paka ku senior 6, naye okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ne P6, mwana tunasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1. Naye ngera bwe mbanyonyodde tinayina okontinuinga, naye okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'2002. So kino njagadde kibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Centamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 ayina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri ng'annyonnyola engeri bino byonna gye byali bikoleddwa. Oyo yali kitange omugenzi JW Centamu. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga y'emu, omu ku bakulu bange Eliyawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutula P7 nga ne P6. Era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Nali nyina okufuna passport nga maze okula bwe naweza emyaka 18 nga nze neetegeerera. Bwe nali nfuna passport awo we nagenda okutereereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 omusajja gudde. Era bwe nali nfuna passport nasana swearinga affidavit eyali ecorrectinga obwo bukyamu. Era obwo bukyamu ne butereera okuva mu mwaka ogw'2000 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Njagala obasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi, mukole research muleme kukola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako. Erinnya erimu Centamu nga waliwo single S, eddala nga waliwo double S, naye nga byonna byange
nga nze Kyagulanyi sentamu emu eriko single S eriko double S baadde babufudde musanvu. Naye njagala bategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereza mu 2017 bwe nali ngenda okwesimbawo ku bubaka bwa parliament nakukola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kiterezebwa era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo ng'omubaka wa parliament. Nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi. Kansubire nti ekyo ekyokukintaanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina. Ndi muntu agoberera amateeka, mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ng'amanyi, mbadde muntu n'okola ekyo era nja kuba mbategeeza bassebo ne bannyabo. Naye nga bwe mbagambye ndudde kino kyadressinga nga njagala bekeje begwenyabwe era nga manyi nti ku lasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe. Kati katuddeyo okusoma kwange tekunaggwayo. Twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7. Tugenze mu secondary senior 1 first term nasomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende. Senior 1 second term nembayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga. Nasomerayo kuva mu senior 1 second term paka senior 3 third term kuva 9 paka 9. Senior 4 nasomera Chitante Hill School. Eyo no Chitante twasomera ne banange bangi nnyo ba Master Faroti, ba Turumani, ba Baby Kuru, ba Rude Boy Devo, bonna twasoma nabo Chitante. Newankubadde abamu twali mu klasi emu ate abalala nga batuli mu klasi ya waggulu. Nkomye ku senior 4 mukoberera. Senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamocha gwali mwaka gwa 97. Senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School wena inzeyo mu boarding. Ekyo mu kisomo bi imweyo term yennyini mama wange yafiira accident eminsobera era nali nyina okuvaayo mwere somero eddungi eri Lubiri. Senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass. Eno jenasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998 netula ebigezo ebya senior 6. Bwe navaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mpereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999. Nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa njakuba mbogerako gye bujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology, erya political science n'erya economics. Naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship. Twasasulanga emitwalo nga 45 buli semester. Ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali banyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise okubakuba nga sobola kusasula kosi yange era nayina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnya ennyo ne mu drama. Nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange baŋŋambye nti ku department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams. Nagenda nekola practical exams era n'empita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'2000
era n'ensoma ne bantikira mu mwaka ogw'2023 e Makerere University ne diploma ya music, dance and drama. Kati awo nenzira ku street nensoka nekubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street. Tunaba tutuza okubanyonyola ku buyigirize bwange obw'oku street, nja kubanyonyola banyonyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generaali. Naye eyo street education nga bamaze okuyitawo akabanga mpozi n'ekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu light, era abantu bangi nnyo be nasomanga nabo mikwano gyange bangi bandaba olwaleero, era nina essuubi nti bangi nnyo be nasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi kakasa tibajja kuvaayo nabo bawe obujulizi ku bino byenjogerako, babikakase byonna byenjogera bituufu. Naye era nga bwe mumanyi baganda bange ti oluvannyuma lwa byonna nga mumaze okutuwagira naffe twesobola kati nga n'essente z'okusosola tuition tekyali kizibu. Naddayo ku ssomero mu mwezi gwa August 2016 nagenda nensaba ekifo era ne bampa okusoma degree yange endala ey'omumateeka gye bayita LLB mu university gye bayita International University of East Africa e Kansanga. Wayitawo emyezi mitono Cavendish University nayo negulawo law school wane Kamocha, ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamocha kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nezija nsome amateeka, era nga mbadde mu mwaka gwange gwakusatu nga nsoma degree yange y'amateeka. Naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nina okukola ki, nali nina okuyimiriza okusoma kwange okwo basimu ne banyamu. Pozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century, eyo nga nagisomera Harvard. Olwaleero era nyina course gye ndi mukola ku university bagiyita South New Hampshire University mu America. Naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza tumale okujjako Bosco yoke zireyo ebyo banantikira nga ndi mu State House. Saawa zino kakasa nti bangi kuno muli mu kwebuuza kyava kuki okusomera primary mu masomero kumpi 8, secondary n'ogisomera mu masomero 7, university n'ogisomera mu universities 4, nga te university emu yokka gyebakutikidde. Jajja kitya ekyo nakyo njakyogerako bwe nti bannange nti obulamu bwange mbubadde bwa kupambana, obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo, era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana. Si kuba tebaali bagezi mu ssomero, si kuba banyigirizibwa ku nsawo ye kungi. Maama wange yennyini yalina abaana be yazaala mu lubuto lwe abaana 10, naye ate nga yina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe ffenna balina okutubeezaawo. So ebintu bya school fees tebyalinga bizibu, okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo. Nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yayinanga okusiba akagere kange plasta, kubanga sayinanga nga toneetuuka ku ssomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa kubuze lwaki toyambadde engatto nga banno, ng'olina omunyonyola nti akagere kakoze eki kalwadde, naye nga akagere si kalwadde. Era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera nga ate ensamba omupiira mu lunch time nagamba akagere kawonye bwe namulengera era neziramu nempenyera. So bwe obulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kikendi, era manyi nti abaana bangi nnyo eyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali mu buyitamu. Tekiswaza okubanga otoba mu mbeera eyo, kubanga Muzembe agamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akikusa, so si oyo anyonyodde nti kyannenye kubanga
ndi wano kubanyonyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo, so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa. Nedda, ffe tetugenda kulemererwa basebo ne banyabo. Manyi nti bangi nnyo ku bannaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo, mbayozayoza, Katonda yabaagala. Naye oba oli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako. Naye nga Buju Banton bwe yagamba, he who feels it knows it. So eyo embeera yetuyisemu baganda bange. Mpita nnyo awo Kololo SS nensanga abaana babaavu nga bali ku geeti, kyokka bannaabwe eri munda bali mukola bigezo, naye nga bano bo bali ku geeti balemeseddwa okuyingira munda. Batambudde, oba oliawo atambudde kuva Mpererwe najja ku ssomero kubanga ayagala okusoma, naye ng'embeera temukkiriza mu mbeera eyo. Bangi nnyo bayingira mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyo dda. Nze omu ku abo abaana abaabeeranga ebweru ne beegayirira, oba oliawo n'oyita kitaawo oba mukulu wo nannyonnyola baasa oba nannyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo. So n'okunyonnyola n'okusanga nti oba oliawo ebigezo ebimu twabikola nga bwe twali tulina bikola, oba oliawo singa embeera yali esingako obulungi singa twasoma bulungi. Eyo nno y'emu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa geto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo. Yensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tuyitereeza, kubanga bye nayitamu si buli omu nti asobola okuyitamu n'atuuka olwaleero ng'alina emisanyizo ebyo. Embeera ebeera ng'eriwo okulwanagana naawe omwana wa geto. So mwe batooto ba geto, mwe abali mu byalo, mwe abali mu busomero obunyoomebwanyomebwa, temwenyooma bakyali bange. Bulijjo mbagamba nti baatukasuka kulalira naye twadda na birimba, baatuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensunga. Kati bwe ndaba avudde mu geto mulaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto, one yakola ng'eyo muwino yazimbye zaako eryebo. Ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku Kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala owulidde. N'ekirala baganda bange nga maliriza, njagala nnyo nnyo mujjukire nti olutalo lwe tulimu si lwangu. Obanga owakanya oba olwanyisa dictator agenda kukola buli kimu, era suubira nti buli kimu ojja kifeesinga muganda wange. Guno si mulimu mwangu, tujja kufiirwa emikwano. Oba gwe awakanya dictator ojja kufiirwa emikwano, ojja kulibwamu enkwe, ojja kunyigirizibwa, ojja kusibibwa amakomera, ojja kwogerebwa amafuukuule, ojja kuswazibwa, ojja kutiisibwa, ojja kulumbibwa mu buli koona. Bajja kukozesa abantu bw'oba obadde omanyi nti bakwagala nnyo bakulumbagane, naye lemerako muganda wange. Ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula nga tulwanirira eddembe. Ogwo muwendo ogusasuddwa, kuba abamu basasudde na bulamu bwabwe. Mpozi njagala mujjukire mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe, abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 100. Abo bwe mulaba abavuga boda ne degrees abo bwe mulaba abameidi, abo bwe mulaba ku zi washing bay, si busiru, si butayagala kusoma, si butasobola, no, naye embeera ebateekeddwako naddala baba bakulembera, embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati. Era kyekitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe nga abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu, kubanga tetuli sure nti banaaba mu mbeera eyo banasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako. Ekimpa essanyu nti ze endiga zino lesoni ziyigidde ku bantu nga ba Dr. Besigye, nga ba Mandela, nga ba Malcolm X, nga ba Martin Luther King. Era kansubire nti abaana ba geto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu. Njagala okumaliriza baganda bange nga guno bubaka bujja genda eri akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko k'ebyenjigiriza, k'ebyebigezo, Uganda National Examinations Board, n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna.
manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'abannayuganda ababawandiikidde nga baagala okumanya ku bikwata ku kusoma kwa Pulezidenti Museveni, ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni n'abamu ku bakungu aba NRM ne baminisita. Mubadde bangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna, era njagala okubasoomooza bwe mubanga ddala mugamba nti temulina kyekubira, bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka, njagala okubasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti Pulezidenti Museveni ayina obuyigirize obwetaagisa. Njagala okubasoomooza muveeyo mulage nti Pulezidenti Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'ayina. Njagala okubasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka Pulezidenti Museveni gy'agamba gy'ayina. Era njagala okubasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala Pulezidenti Museveni munnayuganda nga bw'agamba. Ebyo nga maze obyogerako, ebirala nja kulindirira ebibuuzo byammwe basebo banyama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi ngenda basaba obaolyawo nga tetuna nga sirina ndamu bibuuzo. Bwe tumaliriza ndowooza kanswala ebibuuzo byammwe, male okuddamu ebibuuzo byammwe. Videos ezimu ze mbadde njogerako nga eya mukadde wange newakubadde yatuka ku maaso emyaka 5 egiyise, naye ebyo ebigambo yabyogera emyaka 9 egiyise, nabyo kijja kukola bulungi mu biwulire. Obaolyawo n'ebirala byonna tujja biteeka ku social media baseba ne banyawo. Bw'ati wali bibuuzo sobola ogenda. Ekibuuzo kiriseo naye tekiri related na njagala twogere ku nsonga eno kuba ensonga enkulu. Okay, so nja kibuuzo olabe mulabika nga batalina kibuuzo kyonna. Munyonyose mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kambasabe kati kansabe waliwo video gye twabadde timu yaffe gyebadde yagala okulaga abannamawulire. Simanyi oba munaatandika kamera zange nezigitunuulira oba asobola ogireeta eno. Sekanta ngenda basaba there's a screen right behind you, friends.